Unatazama Mshindi TV. Ombi lako limesikika. Then that declaration inafanyika kuwa sheria. Inafanyika kuwa sheria. Unajua watu wanaona Wajakoya kama joka, lakini towards the end time watu wa aina hii wataongezeka. Those things that you think ni insanity, ni wazimu fulani, zitaongezeka ku make sense kwa generations towards the end time. Miaka michache imepita, hakuna mtu angeongea publicly vitu kama homosexuality, si ndio? Lesbianism. Today nations ziko na policies ambazo zina recognize homosexuality, lesbianism. Obama alikuwa anaiongea openly hapa kama vile lazima to create a room. Nakumbuka that time wakiwa na hiyo joint press conference na president. It sounds like kitu iko mbali. But I will tell you ya kwamba towards the end time, what does not make sense today is what is going to make sense. When you hear ya kwamba watu watakuwa beheaded, wale ambao hawatakubali the mark of the beast, haitakuwa as dreadful as it is today. Hapana. Itakuwa ni kitu society imekubali, kwamba huyu amekuwa nuisance. Mbona anakataa ile kitu inatusaidia? Unaona? Sijuzi tu wakati wa corona imefika mahali ikawa wahubiri kama mimi wanasema openly ya kwamba lazima utumie akili, kwa sababu usinyimwe visa ya kwenda Amerika, uangalie the benefits of kuchukua chanjo, na wanaiweka kama vile ni jambo tu ya kawaida. But you know what? It may not necessarily be the number of the beast, but it shows you how people will behave when that hour comes. Wachache sana watakataa inconveniences za imani ya kweli. Nations nyingi, they just shied away from how the plan was, because the plan had been cut out ya kwamba at some point watu will lose any other identity, then you lose properties. They are reverted back to governments. Then watu waanze kuallocatiwa properties, including money, depending on ni nani amecomply na ni nani hajacomply. Ikuwe total control. Hapa kwetu ilikuwa imebakia sasa, most of the African countries ilikuwa sasa the next means ya kulazimisha watu kucomply kwa ni petrol. Kama unaambiwa vile unaendaga mahali unaambiwa lete kitambulisho. Sasa unaambiwa ndio uwekewe gari mafuta, lete hiyo. All right? So how many people will agree? Una gari
Amini, ambaye atasema masheria ya ajabu ajabu sasa kama hayo ya Wajakoya, alafu akuwe ni kweli ana mamlaka hivyo. That's where actually the world is heading to. 2 Timothy chapter 3 inasema, in the last days perilous times will come. Perilous times will come. Days ambazo ni za magumu yasiyo ya kawaida, yani yanapita kiwango cha kawaida cha kufikiria. Na you see zamani kidogo tulikuwa tunaiongea kama ni kitu iko mbali sana. Sasa hivi si kitu iko mbali sana. We are actually in the end times. Usione kama lockdowns zimeisha. Zita change sura tu. Zita change sura tu. Do you know the number of people wale backslide after watu wasiende kanisani? So many. Dunia inaendelea kugeuka ikiegemea upande wa shetani. Na ndio maandiko inasema kwamba wale watakatifu waendelee kutakata, waendelee kuwa watakatifu, waovu waendelee kuwa waovu. Uzuri ni kwamba as long as Mungu bado amekuweka hapa ukiwa a believer, you must always remain with faith that is alive. Yesu aliuliza, when the Son of Man comes back, will he really find faith on the earth? Ukiona Yesu anauliza hivyo, kuna vitu ambazo anaziona na anazielewa vile mambo yatakavyokuwa. Now one of the things that have come under serious attack in the end time is faith. Faith. You see, without faith, it is impossible to please God. And without faith, it is impossible to make things move in the kingdom, or even the kingdom way. It is not possible. So unakuta watu wako na a form of godliness, but hawezi experience the power thereof kwa sababu they are in denial of the power of the kingdom, even though wanafikiri they are not in denial. You remember a scripture, I can't remember where it is, inasema ya kwamba that time whoever persecutes you will think that they are serving God. Even Paul himself, when he was persecuting the church, he thought he was actually doing what God requires him to do. It's a high-level deception. Now, David alijipata mahali ambapo yuko katikati ya watu. Ameanointiwa kama mfalme. Ameanointiwa in secret. Ameua simba na ameua dubu. Hakuna gazeti, hakuna television, hakuna kamera kama hii ya kusema kile amefanya. Lakini bila preparation yoyote amejipata ameua Goliath. It is all over the media. It is everywhere. Na ameanza kutajwa in the same sentence na the current king. Watu wanaimba nyimbo wanasema Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Unaona So imemtupa mahali ambapo hata yeye mwenyewe akufanyiwa orientation yoyote ya what was about to happen katika maisha yake. Hapo ndipo many believers wanajipata. Face ya kuua simba na dubu ni face ya kuaccomplish mambo makubwa, lakini yenye hayana impact isipokuwa kwako. Hayana impact na hayana effect isipokuwa kwako binafsi. But then suddenly unajipata kwamba
umeingizwa mahali ambapo whatever you do, it is finding its way into the public eye. So suddenly you can't control vile watu wanakuona na vile wanaona wengine, na vile ambavyo hiyo kitu inaenda ndivyo ambavyo mipango inapangwa, including ya kukuua. Hii ni gani nayo? Sio hiyo. Tuko kwa scripture ingine hapo Andrew. Tuko kwa Samuel 19. 1 Samuel 19. Tuko verse 1. So mpango unapangwa wa kuua Daudi na unatengenezwa ikulu. So ikulu pia kunaweza tengenezwa mipango mibaya. Sasa hapa ikulu inatengeneza kuua Daudi. Daudi ni mtu yule amesaidia Israeli kuondoa aibu katika Israeli. Lakini shida ni kwamba Daudi hajakosea Sauli chochote, isipokuwa ako na destiny ambayo inafanana na ya mtoto wa Sauli. Can you see that? So wakati unasema, mbona watu wananifuata hivi, wananisumbua kwa nini? Mbona napigwa, mbona narogwa, mbona nazuiwa rohoni? Ni kwa sababu unataka kuwa kitu ambacho mwingine anataka mtoto wake awe. Kwa sababu kawaida wafalme walikuwa ni mfalme anaachia mtoto wake ufalme. Lakini hapa kuna mkulima fulani ambaye si mfalme, lakini mtoto wake ametiwa mafuta akuwe mfalme baada ya mfalme yule current. So kuna destiny zina fight. But nataka uone mambo kadhaa hapa. Number 1, shetani alijua Mungu anakuja kufanya kitu gani na akakimbia mbele kuizuia. The day ambao Sauli anainuliwa kuwa mfalme, hiyo wakati shetani amepanga Sauli. Okay? Kwa sababu anajua what God is about to do. So Sauli amepositioniwa mahali ambapo anaweza kuinuka akaonekana na akatiwa mafuta kama mfalme. Okay? Lakini Mungu naye amereserve David. Ukiangalia vizuri, Daudi alikuwa aje kuwa mfalme towards the very end ya reign ya Samuel. So kuingia kwa Sauli kabla ya wakati ni ili kudisrupt system ya Mungu ya kufanya mambo. Maana kama Samueli angekuwa anaambiwa ka-anoint David at the time sasa ya David sasa amefikia kuwa mfalme, akungekuwa na swali ya kwamba God has rejected Samuel. Hapana, kungekuwa na issue ya kwamba God anatafuta a successor wa Samuel ambaye sasa atakuwa judge, atakuwa king. All right? I hope you are following. But then, pamoja na kwamba Sauli ameanointiwa physically kuwa mfalme, lakini Mungu anajua ya kwamba yule si mfalme. Maana sha outline what will happen. Anasema atakuja achukue vitu vyenu, aimbe mashamba yenu, awatie utumwani. Na amekubali ainuke kama punishment ya kuelewa what happens when people reject the reign of God upon their lives. All right? Lakini baadaye anasema, I have found a man after my heart. Na anamwambia Samuel mahali atampata.
Lakini shetani naye ameshainua wake, akamwekelea mahali ambapo unastahili kupitia. Kama Daudi, ndio uingie kwenye ufalme ule ambao Mungu amekuweka, uingie kwa reign yako, uingie kwa utawala wako, uingie mahali destiny yako inaweza zalika vizuri. Lazima upitie mahali kuna Sauli, kwa sababu alishaketi hapo mahali wewe ulistahili kuja kukaa. Lakini kule porini hakuna namna ya kuingia mpaka uje kufika ikulu. So inalazimisha Mungu kwamba aende achukue moyo wa mwenye alistahili kuwa mfalme, akaungeuza moyo wake, akaunit together na moyo wa Daudi, hili iwe kwamba yule ambaye anaweza kuwa enthusiastic enough to fight David, ndio beneficiary. Naelewa ndio beneficiary. Ndio beneficiary. Ndio beneficiary. Hii service atoko tunaweka live. In fact, ikatia hapo. Inanilimit mambo